আসসালামু আলাইকুম সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি। দর্শক, ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি যিনি আমার সাথে আছেন, দীর্ঘ 30 বছরেরও মোর এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার এবং কিউসি। উনি ব্যারিস্টার এবং কিউসি ক্রিমিনাল লয়ের জন্য স্পেশালিস্ট। উনি আজকে কথা বলবেন ফ্রড এবং মানি লন্ডারিং এর উপরে। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় মাসের প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। এক রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং তার পরবর্তী রবিবার একই প্রোগ্রামটি ঠিক একই সময়ে রিপিট দেখানো হয়, অর্থাৎ রেকর্ডেড প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হয়। সুতরাং মাসের প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টো আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। দর্শক, আমাদের মানে এনটিভি ওনারা অনেক কাইন্ডলি ওনারা বলছেন রিপিটটা এখন ওনারা দেখাবেন টুইসডে 1 o'clock থেকে 2:30 পর্যন্ত। ওইটা টাইমটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে। সুতরাং প্রত্যেক সানডে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে আসব 12:30 থেকে 2টা পর্যন্ত, আর আপনারা রিপিট দেখতে পাবেন প্রত্যেক টুইসডে 1 o'clock থেকে 2:30 পর্যন্ত, 1টা থেকে 2:30 পর্যন্ত। 2002 সালে আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে পুলিশ স্টেশন, ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্ন বা কোয়েরিজগুলো আমার কাছে আসে। সেই প্রশ্নগুলি থেকে মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেনগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে ফ্রড অ্যান্ড মানি লন্ডারিং, ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক। আপনার এগুলোর জন্য চার্জ হলে, আপনার এগুলোর জন্য ট্রায়াল ফেস করে যদি কনভিকশন হয়, অনেক লং সেন্টেন্স সার্ভ করতে হয়। ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি ফ্রড এবং মানি লন্ডারিং এর উপর বলবেন আজকে। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. দর্শক, আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি সে দীর্ঘ 30 বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যারিস্টার এবং কিউসি। ওনাকে পুলিশ ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে প্রসিকিউশন করার জন্য বড় বড় কেসে, ফ্রড, মানি লন্ডারিং এবং মার্ডার, রেপ কেস থেকে অর্গানাইজড ক্রাইম থেকে শুরু করে উনি ডিফেন্ড করেছেন, উনি প্রসিকিউশন করেছেন। ভাস্ট এক্সপেরিয়েন্স। উনি শুধু ক্রিমিনাল লয়ের উপরে প্র্যাকটিস করেন, ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট কিউসি। আমি ওনার কাছে যাব, ওর আগে আমি ব্রিফলি কিছু বলার চেষ্টা করব ফ্রডের উপরে। Whatever the type of fraud you are accused of, we will work from your very first call to achieve the best possible result. Fraudটা হলো সবার জানা আছে, সিরিয়াস গ্রেডেড অফেন্স, হাই গ্রেডেড অফেন্স। যদি কনভিকশন হয়, লং প্রিজন সেন্টেন্স সার্ভ করতে হয় ফ্রডের জন্য আপনার কনভিক্টেড হলে, গিলটি হলে। এবং আমরা চেষ্টা করব আপনার প্রথম কল থেকে শুরু করে যে আপনি শুরু থেকে আপনার শেষ পর্যন্ত আমরা আপনাকে বেস্ট পসিবল সার্ভিস দেওয়ার চেষ্টা করব টু ব্রিং দ্য বেস্ট পসিবল আউটকাম। যারা স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর, তাদের সাথে আপনাকে যোগাযোগ করতে হবে। Whether you are worried about a fraud investigation, আপনি যদি ওয়ারিড হন, আপনার যদি খুব মানে আপনি চিন্তা করতেছেন যে আপনাকে ফ্রডের জন্য ইনভেস্টিগেশন করবে, আপনার কোম্পানিকে ফ্রডের জন্য ইনভেস্টিগেশন করবে, আপনার পার্টনারশিপ বা আপনি যদি সোল ট্রেডার হন, আপনার যদি ফ্রডের জন্য ইনভেস্টিগেশনের হবে, এটা যদি সাসপেক্ট করেন, অথবা
have been called for interview, যে আপনাকে ফ্রডের জন্য ইন্টারভিউ করবে, পুলিশ আপনাকে কল করেছে, or have already been arrested and charged, অথবা আপনাকে পুলিশ অলরেডি অ্যারেস্ট করেছে এবং আপনাকে চার্জ করেছে ফ্রডের জন্য, the specialist criminal defense lawyers can provide you with specialist legal advice. আপনাকে যেতে হবে স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের কাছে, যারা আপনাকে স্পেশালিস্ট অ্যাডভাইস দিবে ফ্রম দ্য আউটসাইড, আপনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। অনেক সময় আমার ক্লায়েন্টরা আমার কাছে আসে যে ট্রায়ালের আগে, 2 সপ্তাহ আগে, 1 সপ্তাহ আগে, বা পুলিশ স্টেশনে চার্জ হওয়ার পরে, আপনার কোর্টে কেস যাওয়ার পরে, তখন কিন্তু সলিসিটর চেঞ্জ করাটা ভেরি ডিফিকাল্ট ক্রিমিনাল লয়ের জন্য। পার্টিকুলারলি আপনার যদি লিগালি এইডের যদি আপনি রিপ্রেজেন্টেশন হয়, যে পুলিশ যে আপনাকে লয়ার দিয়েছে পুলিশের স্টেশনে, তাদেরকে যদি আপনাকে চেঞ্জ করতে হয়, আপনাকে প্রম্পটলি এটা করতে হবে। ফ্রডের জন্য, মানি লন্ডারিং এর জন্য যদি চার্জ হয়, আপনাকে পুলিশ স্টেশন থেকে আসা বাইর হওয়ার সাথে সাথে করতে হবে। যখন কোর্টে প্রসিডিং শুরু করবে, তখন কিন্তু আপনি চেঞ্জ করতে হলে কোর্টের পারমিশন ছাড়া আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন না। সো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্রম দ্য ভেরি আউটসেট ইউ সিক দ্য স্পেশালিস্ট অ্যাডভাইস, and then who will work for you and will try to bring the best possible outcome in your case. I will pass to my colleague David Waldbank QC. সে ভাস্ট এক্সপেরিয়েন্স ক্রিমিনাল লয়ের উপরে, অনেক বছরের এক্সপেরিয়েন্স, দীর্ঘ 30 বছরেরও অধিক এক্সপেরিয়েন্সড কিউসি। উনি এখন ফ্রড অ্যান্ড মানি লন্ডারিং he will talk on. David Waldbank QC. Thank you very much indeed, Shafi. I'm going to begin by talking about fraud offences in the English criminal law, and I suppose the first point to make is that, somewhat surprisingly you may think, Shafi, given what you might think would be the central importance in any system of criminal law of offences of deception and fraud, the position in our law has been fundamentally revised relatively recently. The main fraud offences now in English law, the central offences, are contained in an Act of Parliament called the Fraud Act, which was passed relatively recently, 2006. And the Fraud Act of 2006 fundamentally revised the position in relation to the fraud offences in English criminal law. In effect, the main provision of that Act, Section 1 of that Act, created a general offence of fraud that can be committed in 3 main different ways. Firstly, by dishonestly making a false, that is to say, an untrue or misleading representation, with a view to gaining or with intent to cause loss to someone else, or with intent to expose someone else to the risk of loss. So that's called fraud by false representation. That's the first main way in which the new fraud offence under the 2006 Act can be committed. The second main way in which the new fraud offence can be committed is by failing to disclose information, specifically by dishonestly, and again with a view to gaming or with a view to causing loss to another, or with intent to expose another to the risk of loss, failing to disclose information which the person is under a legal duty to disclose. I'll come on to explain that in a little more detail in just a moment. But that's the second main way in which the main fraud offence under the 2006 Act can be committed, by failing to disclose information which you are under a legal duty to disclose. And the third main way in which the fraud offence can now be committed is by abuse of position, by the dishonest abuse of a position which you hold, again with a view to gaining or with intent to cause loss to another,
or with intent to expose another to a risk of loss. So those are the three main ways in which the major fraud offence under the 2006 Act can be committed. It's right to say in passing that the 2006 Act also creates some, in effect, subsidiary offences, some mopping up offences, including, for example, obtaining services dishonestly, and also offences of possessing articles or making articles for use in fraud. So, for example, false identity documents, counterfeit goods, or stolen credit cards. But again, I'll come on to describe in a little more detail in a moment how those offences work. Before I actually turn in a little more detail to the three different ways, the three main ways in which that central fraud offence can be committed, can I turn immediately, Shafi, to a couple of really crucial concepts which are always going to be relevant when one is looking at the new fraud offences under the 2006 Act. And those are the concepts of dishonesty and the concept of intending to gain or to cause loss to another or to expose another to a risk of loss. Dishonesty and the concept of dishonesty has become much more straightforward in the last couple of years as a result of a decision of our Supreme Court. In effect, the question of dishonesty is now for the jury to decide on an objective basis, but by which I mean they have to apply their judgment to what objectively they think is to be expected of an honest person. So, in any fraud case, a jury will be directed where the question of dishonesty is not accepted by the defendant, where he's claiming that what he did was not dishonest. A jury will be directed by the trial judge that they have to decide that question of whether the defendant acted dishonestly according to the ordinary standards of reasonable and honest people. So it is, as I say, an objective test, which means there is, if you like, a benchmark standard against which the jury will have to decide that question of dishonesty by applying what they think, by applying their view of what they think are the standards of ordinary, honest people. The reason I say the question of dishonesty has become rather more straightforward in the last couple of years is that there used to be a requirement in many cases for a second part of the direction to be given by a judge to a jury. So often juries were asked a second question, namely whether they thought that the defendant himself must have realised that what he was doing was, by the standards of reasonable and honest people, dishonest. That has now gone. As the result of a Supreme Court case decided a couple of years ago, in fact last year, 2018, is the main report of that case, that second part of the test has now gone. And so the question of dishonesty is really a pretty straightforward question for the jury to decide, applying what they believe are the standards of ordinary, honest people according to an objective benchmark test. So that's one key concept that one needs to have in mind when considering these new, I keep on calling them new, but they are relatively new in terms of the history of the English criminal law, only introduced 12 or 13 years ago in 2006. The second key concept to have in mind really flows from the wording which I use to describe the three main ways in which the offence can be committed. That is this question of having an intention to gain or an intention to cause loss. The defendant must be shown to have acted either with intent to make a gain for himself or another, or with intent to cause loss to another, or with the intention to expose another to a risk
of loss. And the Act actually goes on to define in a little more detail what all of that means. Gain and loss only mean gain or loss in money or gain or loss in other property. But it can include a gain or a loss which is temporary rather than permanent. And for these purposes, the gain or loss of property applies to any property, however defined in effect. So it's a very, very wide definition of what is required when the prosecution have to establish that the defendant who is facing fraud charges must be shown to the jury to have intended either to gain for himself or to cause loss to another or to expose another to the risk of loss. Now, Shafi, what I'm going to do in the second segment, having laid down some of the basic building blocks and laid some of the groundwork, if you like, is I'm going to look at a little more detail at each of the three main ways in which that main fraud offence can be committed under the 2006 Act. And I'm then going to go on and look at some of the, what I've described as the subsidiary offences, obtaining services dishonestly and making or possessing articles for use in fraud. Yep, thank you. দর্শক আপনারা শুনছেন ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি, সে দীর্ঘ 30 বছরেরও অধিক আপনার এক্সপেরিয়েন্সড, আপনার ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট, কিউসি এবং ব্যারিস্টার। উনি শুধু ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করেন। ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক, দ্য ফ্রড এবং মানি লন্ডারিং, সিরিয়াস অফেন্স, এগুলোর জন্য চার্জ হলে, কনভিক্টেড হলে, গিলটি হলে অনেক লং সেন্টেন্স মানে আপনার সার্ভ করতে হয়। আমরা সব সময় এই কেসের জন্য এনগেজ করার জন্য, যাতে সবার জন্য একটা ভালো আউটকাম যেন আসে ইন দ্য এন্ড। দর্শক, আমি খুব সুন্দরভাবে এনটিভির কলা কৌশলীরা আপনার প্রোগ্রামটা ফেসবুকেও দিয়ে দিচ্ছে, আমি দেখতে পাচ্ছি আমার মোবাইলের মধ্যে। সুতরাং আপনারা যারা টেলিভিশনের সামনে বসতে পারেন নাই, তারা কিন্তু মোবাইলের মধ্যে ফেসবুকে এনটিভি ইউরোপ ফেসবুকের মধ্যে গেলে আপনারা আমাদের এই প্রোগ্রামটা, ওখানে লাইভ প্রোগ্রাম দেখতে পাবেন। সবাইকে আমরা আমাদের সাথে থাকুন। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি। সবাই আমাদের সাথে থাকুন।